Hello, listeners, and welcome to the fourth program in our series, Learning French, which is produced for grade 8 learners and anybody else who has an interest in the subject. My name is Claude Chibassou, and today we are going to learn about les moyens de transport, which means the mode of transport. Please have a pen and notebook ready so that you can make notes of the important points. And don't forget to take part in the quiz at the end of the program. There are so many ways that people move from place to place. In today's lesson, we'll speak about the modes of transport and the verbs associated with them. At the end of this program, you should be able to list different modes of transport, use the verb aller, which means to go, use the prepositions en and à. Bon, chers élèves, écoutez bien. Qu'est-ce que c'est? Madame, c'est une train. Oui, c'est un train. Tout le monde. Répétez. Un train. Un train. Très bien. Écoutez bien. Qu'est-ce que c'est, Philippe? Eka, c'est une voiture. Super. Oui, c'est une voiture. Tout le monde. Répétez. Une voiture. Une voiture. Écoutez bien. Qu'est-ce que c'est? Oui, Viviane? C'est un aeroplane. En français, c'est un avion. Répétez. Un avion. Un avion. Écoutez bien. Qu'est-ce que c'est? C'est une vélo. Merci Brigitte. C'est un vélo. Répétez. Un vélo. Un vélo. Écoutez bien. Qu'est-ce que c'est? C'est un bus. Oui, c'est un bus. Répétez. Un bus. Un bus. Très bien. There are other modes of transport such as a boat, which is called un bateau. Please repeat. Un bateau. Un bateau. And an underground train, which is called le métro. Répétez. Le métro. Le métro. Madame, comment dit-on un motorbike en français? Une moto. Une moto. Now we are going to speak about the prepositions used with the different modes of transport when talking about how we go to places. We use the preposition en when talking about how we get to places. For example, if you want to say I go to school by car, je vais à l'école en voiture. I go to school by bus, je vais à l'école en bus. I go to school by taxi, je vais à l'école en taxi. I go to Botswana by plane, je vais au Botswana en avion. I go to Swakopmund by train, je vais à Swakopmund en train. I go to the Réunion Island by boat, je vais à l'île de la Réunion en bateau. Another preposition we use is à. For example, I go to school on foot. Je vais à l'école à pied. I go to school by bicycle. Je vais à l'école à vélo. I go to Swakopmund by motorbike. I go to Swakopmund by motorbike. Je vais à Swakopmund à moto. So you might have noticed that when we are inside the transport, we use the preposition en. En voiture, by car. En bus,
by bus, but if your transport is open, then you use the preposition à vélo, à moto, à pied. Okay, learners, who can tell me how you get to school in French? Peter, comment vas-tu à l'école? J'y vais en taxi. Bon. Et Viviane, comment vas-tu à l'école? J'y vais en bus. D'accord. Brigitte, comment vas-tu à l'école? J'y vais à pied, madame. Welcome back, listeners. Today, I've learned that there are different modes of transport in French. They are called les moyens de transport. Examples are a bus, un bus, a car, une voiture, a train, un train, a boat, un bateau, a bicycle, un vélo, a plane, un avion, a motorbike, une moto. When expressing how you get somewhere, we use the preposition en. For example, I go to school by taxi. Je vais à l'école en taxi. I go to school by bus. Je vais à l'école en bus. We also use the preposition à. For example, I go to school by foot. Je vais à l'école à pied. I go to school by bicycle. Je vais à l'école à vélo. And that brings us to the end of today's program. But before we say goodbye, here is your question of the day. Which words mean by boat in French? Is it A. Bateau, B. Les bateaux, or C. En bateau? This program was written by Lucia Guriras. So until next time, take care. This program was brought to you by NAMCOL with funding from the Ministry of Education, Arts and Culture and the Commonwealth of Learning.